Everyone. Today we are going to learn a lesson from grade 11 mathematics textbook. Before that, I would like to introduce a bit about myself. My name is Tharumini and currently I am following BSc in Physical Science degree at University of Sri Jayawardhanapura. So, before starting the lesson, I would like to ask a question from you. Why you should have to learn mathematics? So, to answer that, let me share my screen with you all. So, as we all know, you have to get a good result in all levels. So, you have to learn mathematics as a subject. No? And it helps to open many doors to higher education fields and also lot of career paths. And mathematics is just numbers and formulas? No, absolutely no. It helps us to improve our critical thinking, problem solving skills, and it helps us to solve problems in our day-to-day life also. So let's move on to the today's lesson. I have selected geometric progression as our today's lesson. And I like to say I would use both Sinhala and English languages because I think it just makes everything easier to understand. Okay. So, what is a geometric progression? I think you can remember you have already learned arithmetic progressions in your grade 10. So, let's see this example. In here, we have 4, 8, 12, 16 as the progression. In arithmetic progressions, we can calculate a common difference. Common difference in arithmetic progressions. We can take two consecutive terms from the progression, then subtract them and calculate the common difference. Let's see. If we subtract 4 by 8, we get the answer as 4. If we take 16 and 12, if we subtract 12 from 16, same answer. It's 4, no? So, we can generate a constant common difference from arithmetic progression. මං හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා ඔයාලා 10 වසරේදී සමාන්තර ශ්‍රේණි ඉගෙන ගත්ත නේද? එතකොට මේ සමාන්තර ශ්‍රේණිවලදී අපි පොදු අන්තරයක් කියලා එකක් අපි හැදුවා. මේ කොහොමද මේ පොදු අන්තරය කියන එක අපි ගණනය කරන්නේ? අපි මේ අපේ තියෙන ශ්‍රේණියේ මේ වගේ එක ළඟ තියෙන පද දෙකක් අරගෙන ඒකේ පසුපදයෙන් පෙර පදය අඩු කරාම අපිට මේ පොදු අන්තරය කියන එක එනවා. ඒතකොට සමාන පොදු අන්තරයක් සහිත ශ්‍රේණියකට අපි සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා කියනවා. Okay, let's see what is a geometric progression then. In geometric progression, we have a common ratio, not a common difference, but common ratio. We can take consecutive two terms. Let's see. Then we can take this 4 and 16. To calculate common ratio, we have to divide those two. We have to divide, not to subtract. We have to divide those two. If we take this 16 and 4, we have to divide 16 by 4. Then we can get the answer as 4. If we take this 64 and 16, if we divide 64 by 16, we can get the same answer. We can get the same common ratio as 4. The progressions which have common ratio we call as geometric progressions. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න ඒතර ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක තියෙන්නේ පොදු අනුපාතය. දැන් අපි කියවනේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක තියෙන්නේ පොදු අන්තරයක් කියලා. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක තියෙන්නේ පොදු අනුපාතය. එතකොට මේ පොදු අනුපාතය ගණනය කරන්න අපි මේ වගේ මේ එක ළඟ තියෙන පද දෙකක් අරගෙන පසුපදේ පෙර පදයෙන් බෙදුවාම අපිට පොදු අනුපාතය කියන එක ගණනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ අපි මේ 16 4ෙන් බෙදුවාම අපිට උත්තරේ එනවා 4 කියලා.
ඒ වගේම අපි මේ 256 64න් බෙදලා බලමු. ඒත් අපිට එන්නේ උත්තරේ 4 කියලා. එහෙනම් මේ වගේ පොදු අනුපාතයක් ගන්න පුළුවන් ශ්‍රේණිවලට අපි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි කියලා කියනවා. So, as in arithmetic progressions, in geometric progressions also, we have a Tn formula and a Sn formula. We used to find the n term by using this Tn formula. And to find the sum of the first n terms, we use this Sn formula. දැන් ඔයාලා දන්නවා සමාන්තර ශ්‍රේණිවල අපිට තියෙනවා Tn සූත්‍රයකුයි Sn සූත්‍ර දෙකකුයි තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිවල අපිට කිසියම් n පදයක් හොයන්න Tn සූත්‍රයකුයි ඒ වගේම පළමු පදයේ සිට කිසියම් n පද සංඛ්‍යාවක එකතු හොයන්නයි Sn සූත්‍රයකුයි තියෙනවා. Okay, let's see the meaning of these variables in Tn formula. So we have Tn equals a into r to the power n minus 1. So this Tn means the value of the nth term. The value of the nth term is denoted by this Tn. Then the first term of the geometry progression is denoted by this simple a letter. So we said there is a common ratio for geometry progression. That common ratio is denoted by this simple r. And the position of the term, is denoted by this simple n. So if we say the sixth term, the n, this simple n equals 6. Okay, I think you get that. දැන් මේ Tn සූත්‍රයේ මේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු වල තේරුම ගත්තොත් මේ Tn වලින් කියවෙන්නේ අපි සලකන n පදයේ අගය තමයි මේ Tn කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට මේ a කියන එකෙන් කියවෙන්නේ අපි සලකන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ පළමු පදේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කියවනේ දැන් ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක අපිට තියෙන්නේ පොදු අනුපාතයක් කියලා. එතකොට මේ පොදු අනුපාතය තමයි මේ සිම්පල් r වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සිම්පල් n වලින් කියන්නේ ඒ අදාළ n පදය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් 6 වෙනි පදේ කියලා. එතකොට n සමාන වෙන්නේ 6ට. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ Sn සූත්‍රය ගත්තොත් if we take this Sn formula, this Sn means the sum of the first n terms, value of the sum of the n terms. Okay, so then the a means the first term of the geometric progression, then r means the common ratio of the progression, and the n means the position of the n term. දැන් අපි මේ Sn සූත්‍රය ගත්තොත් Sn සූත්‍රයේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති Sn වලින් කියවෙන්නේ දැන් අපි සලකනවානේ අපි හිතමු පළමු පද 10 එකතුව කියලා. එහෙනම් මේ පළමු පද 10 එකතුව කිව්වහම ඒ එකතුව තමයි මේ Sn වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ කලින් කිව්වා වගේම මේ සිම්පල් a වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ ඒකේ පළවෙනි පදේ කියන්නේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි පළවෙනි පදේ. ඊට පස්සේ r වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ මේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි පොදු අනුපාතය තමයි r වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ n වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ අපි සලකන පද ගණන. දැන් අපි පද 10ක ඒ කියන්නේ පළමු පදේ ඉඳන් 10 වෙනි පදේ දක්වා පදවල එකතුව සලකනවා නම් එහෙනම් මේ n සමාන වෙන්නේ 10 කියන එකට. Okay, let's see an example from Tn formula. This question we have the sixth term of a geometric progression is -8 and the 10th term of the same progression is -128. Show that there are two such geometric progressions. In this question, we have to show there are two geometric progressions. So how can we show that? To show that we have to calculate
two values. Two values for the R. R means the common ratio. We have to show there are two common ratio for this geometric progression. Okay, so let's discuss how we can calculate this problem. So it says about sixth term and the 10th term. They did not say anything about the sum. So we don't have to get the SN formula because we don't have details with the sum. So we have to take the formula TN formula. Okay. So in this TN formula, let's see about this sixth term. In sixth term, we can substitute 6 for the n. For the simple n, we can substitute 6. Then they did not provide the details about A and the R. So we don't have to substitute anything for A and R. So we get the equation as T6 equal A into R to the power 6 minus 1. So that means we can take it as A into R to the power 5. So we have the T6 value. They have given that. It means minus 8. So we can substitute minus 8 to this T6. Then we can have our first equation as A into R to the power 5 equals minus 8. So then we can consider about this 10th term. They said that this 10th term equals to minus 128. So we can substitute 10 to this simple n. 10 to this simple n, and there are no details about this A and R. So we can take the equation as T10 equals A into R to the power 10 minus 1. So we can simplify it as A into R to the power 9. So they have given that value minus 128. So we can substitute that minus 128 to the T10. So it will obtain our second equation as A into R to the power 9 equals minus 128. So then we can get two simultaneous equations. So as you can see, in these two simultaneous equations, we have product of A and R. Product of A and R, not the addition or subtraction of A and R. So if we get a product, it is easy to divide them to solve that problem. Therefore, we can divide this second equation by first equation. So, in numerator, we have A into R to the power 9, and the denominator, we have A into R to the power 5. So, then right hand side, we have minus 128 divided by minus 8. You can see in this fraction, we can divide A into A. Okay, then we have this R to the power 9 and R to the power 5. So let me simplify that. We can divide this A into A. Okay, so in here we have R to the power 9 and R to the power 5. Then we can subtract these two powers because we have same base, no? So we can subtract 5 from 9. Then we can get the answer as R to the power 4. In here, we divided 128 minus 128 by minus 8. So, we all know if we divide minus value from another minus value, we get a plus answer. We get a plus answer. So, in here, we can get plus 16. Then R to the power 4 equals plus 16. Then we have to find the answer for the R. R is represented as an index.
So we have to convert this 16 also as an index form. So we can write this 16 as 2 to the power 4. Or we can say it as minus 2 to the power 4 because the value of the minus 2 to the power 4 is also equals to 60. So we can denote this 16 as 2 to the power 4 or minus 2 to the power 4. So then the powers are equal. The powers are equal, then we can equal the bases of them. So we can say that R equals 2 or minus 2. Then we show that R have two values. We show that there are two common ratio for this geometric progression. හරි. ඔන්න දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා TN සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා විසඳන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කියනවා 6 වෙනි පදේ සමානයිලු ඍණ 8ට. 10 වෙනි පදේ සමානයිලු ඍණ 128ට. එහෙනම් මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන් ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි දෙකක් තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්වන්නලු. එතකොට ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ R සඳහා අගයන් දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි දෙකකට එහෙනම් පොදු අනුපාත දෙකක් තියෙන්න බෑ. අන්නේ පොදු අනුපාත දෙක අපි හොයලා පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගාණ කියන්නේ 6 වෙනි පදයක් ගැනයි 10 වෙනි පදයක් ගැනයිනේ. එකතුවක් ගැන කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට SN සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් අපි TN සූත්‍රය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් ඔන්න TN සූත්‍රය ගත්තා. ඊට පස්සේ මුලින්ම 6 වෙනි පදේ ගැන සැලකමු. හරිද? එතකොට දැන් මේ 6 වෙනි පදේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සිම්පල් n සමාන වෙන්නේ එහෙනම් 6ට නේද? හැබැයි a ගැනයි r ගැනයි සදාහනක් වෙලා නැහැ ගාන. ඒ කියන්නේ පළමු පදයේ පොදු අන්තරය ගැන සදාහනක් නැහැ. ඒකින්ද අපි a දෙන්නවා එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ n ට ආදේශ කරනවා මෙතන 6. එතකොට අපිට එනවා t 6 සමානයි a වැඩි කිරීම r වල 6 අඩු කිරීම එක්වෙනි බලය කියලා. එතකොට එහෙනම් ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් a වැඩි කිරීම r වල 5 වෙනි බලය කියලා. ඒකේ අගයත් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ t6 ඍණ 8යි කියලා ගානේ කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ සමීකරණේ ඍණ 8ට සමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අපේ පළවෙනි සමීකරණය එනවා a වැඩි කිරීම r වල 5 වෙනි බලය සමානයි ඍණ 8 කියලා. ඔන්න අපේ පළවෙනි සමීකරණය එනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි බලමු එහෙනම් මේ 10 වෙනි පදය ගැන බලමු. එතකොට මේ 10 වෙනි පදේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මේ සිම්පල් n සමාන කරන්න පුළුවන් 10ටනේ. සිම්පල් n 10ට සමාන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි a ගැනයි r ගැනයි කියලා නෑ මෙතනදී. එහෙනම් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් t 10 සමානයි a වැඩි කිරීම r වල 10 අඩු කිරීම පළවෙනි බලය කියලා කියන්න පුළුවන්. 10 අඩු කිරීම එක්වෙනි බලය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක අපිට එනවා a වැඩි කිරීම r වල 9 වෙනි බලය කියලා එනවා. හරිද? එතකොට ඒකේ අගයත් යාලා දීලා තියෙනවා මෙතන ඍණ 128යි කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ t 10ට අපිට ඍණ 128 ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒකෙන් අපිට එනවා අපේ දෙවෙනි සමීකරණය එනවා නේ. ඔන්න දැන් අපිට සමගාමී සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් සමගාමී සමීකරණ විසඳද්දි මොනවද කරන්නේ? සංගුණක සමාන කරලා, ඒ කියන්නේ එක පදයක සංගුණක සමාන කරලා ඒක එක්ක අඩු කරලා හරි එකතු කරලා හරි තමයි අපි එහෙම තමයි ගාන විසඳගෙන යන්නේ. හැබැයි මේ සමගාමී සමීකරණ දෙකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට හම්බෙලා තියෙන ගුණිතයන් දෙකක්. a වලයි r වලයි ගුණිතයන් දෙකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට එකතු කරනවා අඩු කරනවා වෙනුවට අපිට ලේසියෙන්ම ගාන විසඳන්න පුළුවන් a දෙන්නව බෙදුවොත්. a දෙන්නව බෙදුවොත් එතකොට සමාන පද කැපිලා යනවානේ. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතනදී a දෙන්නව බෙදන්නේ. එතකොට මේ දෙවෙනි පදේ එහෙනම් අපි පළවෙනි සමීකරණයෙන් බෙදමු. එතකොට අපිට එනවා a වැඩි කිරීම r වල 9 වෙනි බලය අපි බෙදනවා a වැඩි කිරීම r වල 5 වෙනි බලය. එහෙම තමයි අපිට වම් පැත්තේ එන්නේ. ඒතර අපිට සමාන කිරීමෙන් දකුණු පැත්තේ එනවා ඍණ 128 බෙදීම ඍණ 8 කියලා එනවා. හරිද? එතකොට අපි දැන් මේක බැලුවොත්
අපි දැන් මේ වම් පැත්තේ සුළු කිරීම බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මෙතන A වලට A කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ලවයේ ඉතුරු වෙනවා R වල 9 වෙනි බලයක් හරය එකතු වෙනවා R වල 5 වෙනි බලයක්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වැයි මේ R කියන එක, ඒ කියන්නේ පාදේ කියන එක සමානයි. හරිද? අපි දන්නවා දැන් බලයක් විදිහට ලියලා තියෙද්දි පාදයන් සමානයි නම් අපිට ඒ දෙන්නගේ බලයන් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ 9න් මේ 5 අඩු කරලා R වල උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ R වල අලුත් බලය මොකක්ද කියලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් 9න් 5ක් අඩු කරාම අපිට එනවා R වල 4 වෙනි බලය කියලා එනවා. එහෙනම් ඒක සමාන වෙනවා මේ ඍණ 128 ඍණ 8න් බෙදුවම අපිට එනවා 16. ඇයි ඔයාලා දන්නවා ඇති ඍණ සංඛ්‍යාවක් තවත් ඍණ සංඛ්‍යාවකින්ම බෙදුවාම අපිට එන්නේ ධන උත්තරයක්. ඒ නිසා තමයි මෙතන 16 ධන විදිහට ආවේ. ඔන්න එහෙනම් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා R වල 4 වෙනි බලය සමානයි 16 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ R ලියලා තියෙන බලයක් විදිහටනේ. එහෙනම් ඒකේ අගය හොයා ගන්න නම් අපිට මේ 16ත් බලයක් විදිහට ලියාගත්තා නම් ලේසි වෙනවා. එහෙනම් මේ 16 අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් නේද මේ වගේ දෙකේ 4 වෙනි බලයකින් ලියන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි මේ දෙක විතරක් නෙමෙයි අපිට 16 ලියන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. ඍණ දෙකෙන් වුණත් අපිට මේ 16 ඒ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඍණ දෙකේ 4 වෙනි බලයත් අපිට ධන 16යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ඍණ R වල 4 වෙනි බලය දෙකේ 4 වෙනි බලය හෝ ඍණ දෙකේ 4 වෙනි බලය කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ බලයන් සමානයි. මේ තුන් දෙනාගේ බලයන් සමානයි. එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් එයාලගේ පාදයන් සමාන කරන්න. හරිද? මේ පාදයන් සමාන කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ 16 බලයක් විදිහට ලියාගත්තේ මේ ගානේදී. එහෙනම් අපි එහෙම පාදයන් සමාන කරාම එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් R සමානයි 2 හෝ R සමානයි ඍණ 2 කියලා. හරිද? එතකොට එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් මෙතනදී පෙන්නවා R වලට අගයන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ගානේ කියලා තියෙන විදිහට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් පොදු අනුපාතයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියවෙන්නේ පොදු අනුපාතයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි දෙකක් තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් ඔන්න අපි උත්තරේ අරගෙන පෙන්නලා තියෙනවා. Okay, let's move on to the next question. It says, find how many terms of the initial terms needed to be added from the geometric progression 5, 15, 45 in order for the sum to be equal to 1820. So, in this question, they have said about a sum, no? They are said about a sum. So, in this question, we have to use the SN equation because we have the sum of first n terms in here. They didn't say about the number of terms. So, we have to find it, and because of this sum, we have to use the SN formula. So, in this question, we have the first term. They said the first term is 5. So, we can substitute 5 for the simple a. In SN formula, we can substitute 5 for the simple a. Then, we can find the common ratio by using these three terms. No? So, we have 3 consecutive terms. So, we can calculate the common ratio. We can calculate it by dividing 15 by 5. By dividing 15 by 5, we get as 3. If we divide 45 by 15, that also we get the answer as 3. So, our common ratio is, it means the simple R equals 3. Then, they give us a sum, value of sum. It means 1820. So, they gave us this value of the SA, not the value of the simple n. Actually, in this question, we have to find the value of the n, not the value of the SA. මේ ප්‍රශ්නේදී දැන් එයාලා අපිට දීලා තිනවා ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිය. එයාලා කියලා තිනවා
5, 15, 45කට ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක් දීලා තියෙනවා. මේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පදේ ඉඳන් එකතු කරගෙන ගියොත් 1820 ගන්න පුළුවන් උනේ පද කොච්චරක් එකතු කරොත්ද කියලා තමයි එයාලා අහන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී අපි බලමු එයාලා දීලා තියෙන දත්ත මොනවාද කියලා. දැන් එයාලා කියලා තියෙනනේ අපිට එකතුවක් ගැන. එතකොට එකතුවක් ගැන කියලා තියෙනවා නම් එහෙනම් මේ ගානදී අපි SN සූත්‍රය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට SN සූත්‍රය පාවිච්චි කරද්දී ඔන්න දැන් එයාලා ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ පළමු පද තුන දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් අපිට සිම්පල් A කියන්නේ අපේ පළමු පදය කියන්න පුළුවන්නේ මේ පද තුන බලන්නේ. එහෙනම් අපේ පළමු පදය A සිම්පල් A සමාන වෙනවා 5ට. මෙතනදී 5ට සමාන වෙනවා. දැන් මේ පළමු පද තුන දීලා තියෙන නිසා ඒ තුන පාවිච්චි කරලා අපිට පොදු අනුපාතය හොයාගන්නත් පුළුවන් නේ. එතකොට මේ වගේ එක ළඟ තියෙන ඔන්න පද දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. 15යි 5යි ගත්තා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ මේ අපි කොහොමද පොදු අනුපාතය හොයන්නේ? පසු පදය පෙර පදයෙන් බෙදලා. එහෙනම් අපි 15 5න් බෙදුවහම අපිට එන උත්තරේ 3යි කියලා. නැත්නම් මේ 45යි 15යි ගත්තා 45 15න් බෙදුවොත් අපිට ඒත් එන උත්තරේ 3යි කියලා. එහෙනම් පොදු අනුපාතය අපිට 3යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ සිම්පල් R සමාන වෙනවා 3ට. ඊට පස්සේ එයාලා මේ එකතුවක අගයක් දීලා තියෙනවා. එයාලා කියලා තියෙනවානේ එකතුව 1820ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ සූත්‍රයේදී එකතුව කියන එක කියවෙන්නේ මේ SN පදයෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී අපිට මේ SN කියන එක 1820ට සමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ සූත්‍රය ඇතුළේදී එයාලා අහන්නේ කොච්චර පද ගණනක් එකතු කරන්න ඕනද කියලානේ. එහෙනම් මේ සූත්‍රය ඇතුලේ අපිට මෙන්න මේ සිම්පල් n කියන එක්කෙනා තමයි හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ගාන හදන්නේ කියලා. So we can substitute these three values for our SN formula. Then we can get the equation as 1820 equals 5 into 3 to the power n minus 1 divided by 3 minus 1. So we can subject this simple n and get the answer for our question. So how can we do this? So we can have the answer for 3 minus 1 as 2 in here. Then first of all, we can remove this 2 from our right hand side. How can we do this? We can multiply this 2 by 1820. So we can multiply it like this. Okay. Then we can remove this 5. We can remove this 5 from our right hand side by divide it. We can divide this left hand side by 5. Okay. It shows this. In here, it says 2 into 1820 divided by 5. From that, we can remove 5 from our right hand side. Then we have only 3 to the power n minus 1. By simplifying this part, we can get the answer as 728. It equals to 3 to the power n minus 1. So then we have to remove this minus 1. So we can add this minus 1 to our left hand side. So then we can get 1 plus 728 equals 3 to the power n. So in the next step, we can write this 729 as 3 to the power 6. In here, we can write this as 3 to the power 6. So you can see in here, the bases are equal. The bases are equal, so we can equal the power of them also. Then we can say n equals 6. Because of bases are equal, then we can equal the power of them. So we can get the answer as n equals 6. Then මේ ගානේදී
අපිට මේ අගයන් තුන අපි මේ SN සූත්‍රයට ආදේශ කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට එහෙම ආදේශ කරාම අපිට එනවා 1820 සමානයි 5 වාරයක් 3 n වෙනි බලය ඍණ 1 බෙදීම 3 ඍණ 1 කියලා. එතකොට මේ 3 ඍණ 1 කියන එක සුළු කරලා අපිට මෙතන 2යි කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි සිම්පල් n ගේ අගයනේ හොයන්න ඕනේ. සිම්පල් n ගේ අගය හොයන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මෙතන සිම්පල් n කියන එක උක්ත කරන්න ඕනේ. මේ සමීකරණේ සිම්පල් n කියන එක උක්ත කරාම තමයි අපිට n ගේ අගය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මේ තියෙන සමීකරණේ මුලින්ම අපිට මේ දෙක දැන් අපේ දකුණු අත පැත්තේනේ සමාන කිරීමෙන් දකුණු අත පැත්තේ තමයි අපිට මේ සිම්පල් n ඉන්නේ. එහෙනම් මේ දකුණු අත පැත්තේ මුලින්ම අපි මේ දෙක කියන එක නාව අයින් කළින්. කොහොමද ඒව අයින් කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙහෙම හරස් ගුණිතයෙන් මේ දෙක කියන එක නා 1820ත් එක්ක ගුණ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙම ගුණ කරාම ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට එනවා 5 වාරයක් 3 n වෙනි බලය ඍණ 1 කියලා එනවා. ඔන්න එහෙනම් ඊළඟට අපිට අයින් කරන්න තියෙන්නේ මේ 5 කියන එක. අන්න එයාවත් අපිට හරස් ගුණිතය දාලා 5 කියන එක්කෙනාව මේ දෙන්නත් එක්ක බෙදන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ඔන්න අපිට ඊළඟ පියවරේදී 2 වැඩි කිරීම 1820 බෙදීම 5 කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ 3 n වෙනි බලය ඍණ 1 කියලා විතරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල සුළු කරාම තමයි අපිට උත්තරේ 728යි කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනනේ n ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට තව ඍණ 1ක් ඉතුරුයි. එහෙනම් මේ ඍණ 1ත් අපි මේ සමාන කිරීමෙන් වම් පැත්තට දාගන්න ඕනේ. වම් පැත්තට දාගත්තාම ඔයාලට මතක ඇති මේ ලකුණ වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ඍණ 1 කියන එක නා ධන 1ක් වෙලා තමයි එහා පැත්තට යන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් 728 ධන 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට එහෙනම් අන්තිමට එනවා 729 සමානයි 3 n වෙනි බලය කියලා එනවා. දැන් ඔන්න මේ n තියෙන්නේ හැබැයි 3 බලයක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාව සුළු කරගන්න නම් අපි මේ 729 3 බලයක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මෙතන n ගේ අගය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් 729 අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 මෙතන 6 වෙනි බලය කියලා ලියන්න පුළුවන්. 3 6 වෙනි බලය නම් සමාන වෙන්නේ 729ට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ මේ පාදයන් දෙක සමානයි. දෙන්නම 3 ඉන්නේ. එහෙනම් මේ පාදයන් සමානයි නම් අපිට පුළුවන් ඒ දෙන්නගේ බලයනුත් සමාන කරන්න. මෙතන 3 6 වෙනි බලය ඉන්නේ. මෙතන 3 n වෙනි බලය ඉන්නේ. එහෙනම් මෙතන අපිට 6යි nයි සමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අපිට අන්තිම උත්තරේ එනවා n සමානයි 6යි කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට අනුව 1820ක එකතුවක් එන්න නම් අපි මුල් පද 6 එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක තමයි එහෙනම් මේ ගානේ උත්තරේ හැටියට එන්නේ. So this is the end of our lesson and I hope this small introduction has helped you to understand the basics of geometry progressions. And don't forget to practice this type of problems because it makes perfect in mathematics. So, before wind up the session, let me share why joining our maths class could be a great choice for you. Because we are focused on clear explanations and you will get a regular progress tracking as well as we work on past papers questions for every lesson. So, if you are looking for a supportive and flexible learning environment, we would be thrilled to have you on board. So, thank you for joining us and have a nice day. ලංකාවේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනුම ලබමින් සිටින සරසවි ශිෂ්‍යයන්ගේ පූර්ණ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ ඉන්ඩිවිජුවල් හෝ ගෲප් ක්ලාස් එකක් ඔබත් කරගන්න කැමතිද? 1 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා ඕනෑම විෂයක් ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ ඕනෑම මාධ්‍යකින් ඔබේ හැකියා දක්ෂතා දුර්වලතා හොඳින් හඳුනාගෙන ඔබටම ගැලපෙන සුවිශේෂී ක්‍රමවේද ඔස්සේ ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන්ම අපිට කතා කරන්න 076 168 81 69 හැන්දෑවේ ඉස්කෝලේ හේන පෙන්වන්න නෙවෙයි පාර පෙන්වන්න.